Alright. Kafin bincike ya zama effective bincike akwai wasu matakai da yake bi guda 5. Mataki na farko da mai bincike ya kamata ya bi shine na farko shine planning. A planning nan ne mai bincike zai iya ganowa wa aka saka shi a nan ne zai fuskanci misali idan an baka kai targeting ɗin ma'ana target ɗinka shine kamfani A, B, C ma'ana kamfani ABC to kar ka je kai targeting ɗin kamfani ADC ka ce da shi kake. So a planning ne zaka iya gane cewa wani irin method da methodology zaka yi amfani da shi, wani irin tools zaka yi amfani da shi wajen gathering information, wani irin information ma ake so ko wani irin bayanai ma ake so ka nema. So wannan shi ake kira da kunce stage 1 na OSINT ma'ana stage na farko yayin da kake gudanar da bincike a matsayin ka na bincike. So sai stage 2 ma'ana collecting of information. So bayan ka kama tantancewa to zaka yi amfani da tools na kaza, zaka yi amfani da kaza, zaka binciko kaza, zaka yi kaza domin ka sauƙaƙa ma kanka. So abu na biyu shine collecting, shine ka fara neman information ɗin ta hanyar amfani da wa'annan hanyoyin da ka rubuta a na farko, planning ɗin da kai. Ma'ana ka ce zaka shiga Google, zaka shiga ina ne, zaka shiga newspaper, zaka je kaza, zaka je waje kaza wajen samun wannan information ɗin. So wannan stage na biyu shine tabbatarwa da ka fara bin wannan plan naka, ma'ana ka fara gathering ɗin wannan information ɗin, ka fara collecting wannan information ɗin from the diverse sources. Sai kuma wannan kashi na uku ce da gaba ta uku gudanar da OSINT investigation ko gudanar da bincike shine processing and organizing of data. Bayan ka tattara wannan bayanan baki ɗaya, abin da zaka shine ka shirya wannan bayanan naka baki ɗaya a paper. Ka gane cewa to wannan shine abin da wannan shi ya fi kama da gaskiya, wannan ya fi kama da ƙarya, wannan ya fi kama da kaza ka shirya su ne a wani waje wanda zai baka clear roadmap na abubuwan da ka samu. Abin da yasa zaka shirya su a waje saboda akwai information ɗin da zaka iya tacewa a nan gaba wanda baka buƙatar sa, akwai wanda kake buƙatar sa, akwai wanda baka. Ku tuna stage 2 bayanan kawai ake buƙata, ba ruwanka da genuinity na bayanai ma'ana kyan bayanai, accuracy na bayanai ko kuma rashin accuracy. Kai kawai bayanan kake nufi. Hanya ta uku kuma shine tattara su wannan bayanan da zaka saka su a one single place da zaka fara studying din su wannan bayanan naka. Sai stage 4 ma'ana shi gaba ta gudanar da bayanan shine hanyar filtration, hanyar altering da kuma filtration na shi wannan bayanan. Abin da nake nufi da hakan shine hanyar da zaka zakule, zaka bambance ƙarya da gaskiya, hanyar da zaka fara amfani da zallar basiran da Allah da kuma baiwan da Allah ya baka wajen gane cewa wannan yayi kama da wannan bayanin yayi kama da wannan, dan haka wannan shine gaskiya, wannan shine ba gaskiya ba. So bayan ka gama tace bayanan ka gama gamsuwa, ka gama tace wanda ka gamsu da su, wanda ba gamsu da su ba ka riga ka yi watsi da su, ko kai wani abu da ake kira da dissemination. So dissemination kamar wani abu ne da yake bari wuce masa reporting. So hanya ce da zaka yi providing din wannan info tun da dai misali a watakila wani kamfani ne zai dauke ka a matsayin ka na private investigator, no watakila wasu jami'an tsaro ne suka zo suka dauke ka a matsayin private investigator suka ce suna so su biya ka nemo musu a wannan bayanan. So a daidai wajen kana buƙatar bayan ka gama nemo wannan bayanan, ai ba ka nemo bayanai bane for your own consumption, ka nemo bayanai ne saboda kamfanin da ya saka ka ko mutumin da ya saka ka ko jami'an tsaron da suka saka ka ko dai wani abu makamancin haka, kuma za su biya ka ne. Don haka kana buƙatar ka tsara information ko ka tsara bayanan naka ta hanyar da su kansu za su iya gani, su gane, su fahimta, su karanta, ba iya kai kaɗai ka rubuta ma kanka ba. Ta hanyar ko da sun kira ka sun ce kare mana bayani a nan wajen, za ka kare musu bayanin cewa ABC wannan shine A ita kashe B shi ya auri C, daga nan C ya saci mota, sai kashi nan dai kai ka san irin hanyar da za ka yi. So kamar wannan shine dissemination part, it's like more of reporting ma da shi na gaba.